Have a good day and positive light to all our subscribers, ka-followers, repa-peeps, ka-vapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan at kaukayan. Dito lang yan sa ating YouTube channel, iVape. And our new video content sa ating simpleng tambayan, simple at basic, not charging or kaya yung paid charging ng Infinix Note 10 Pro. How to troubleshoot, how to easy fix, no need baklas or full disassembly. Kaya ibibigay ko sa inyo yung simple, basic helping tips at healthy guys about sa problema, kung paano gawa ng paraan kahit na DIY or kaya kahit nasaan kayo, kayang-kaya nyo to. At dito lang tayo magkakatalo sa mga tools at yung kailangan nyong gamitin. Kaya simple at basic lang naman yung inihiling ko sa inyo kung paano yung plakadong pag-troubleshoot at ganun din naman yung plakadong dapat pag-suporta, siyempre yung pag-subscribe, like, and share, and popping our notification bell para updated kayo dito sa ating video tutorial sa ating YouTube channel, iVape. And now our first step ng ating video tutorial, don't forget 100% check for disassembly. Paano yung ating step by step at paano yung pag-troubleshoot, how to check not charging, paid charging or Infinix Note 10 Pro. Simple and basic. Pwede kayong mag-try or kaya mag-check ng ibang another na Type-C USB port or kaya ng charging. Once na nakapag-try kayo ng iba at same pa rin yung problema niya, stuck on paid charging, stuck on logo charging only, hindi siya nag-work or kaya talagang hindi totally 100% kumakarga or kaya nag-charge directly on your battery ng your Infinix Note 10, ibig sabihin may problema on charging Type-C charging pin ng inyong Infinix Note 10 Pro. And for our second step ng ating video tutorial, prepare your basic and common tools like ng cotton buds, tweezer, lacquer thinner, then yung gamit kong pambuga, yung panlinis at pantuyo doon sa lacquer thinner para mas mabilis siyang matuyo. Then, yung procedure nito, nilinis ko lang, pinatakan ko lang, or kaya nilagyan ko lang ng konting lacquer thinner yung cotton buds na pinakamaliit na cotton buds, yung kakasya and exactly on size ng Type-C charging port ng Infinix Note 10 Pro. Then, kinilining siya using tweezer at always be careful once nalilinisin ninyo yung Type-C charging port ng inyong Infinix Note 10 Pro, lalo na yung mga Type-C charging port dahil medyo maselan yan, kaya iingatan po talaga ninyo. At sana nakapagbigay tayo ng helping tips at healthy guys. Then, comment na lang po din sa ating video tutorial and always don't forget, don't skip the ads. At maraming salamat sa lahat ng ating mga subscribers.